Kublai pi barong ipriang sobhai pi syakawai pat kebentar jong ke program jengi kathok katar. Ngidan hapdeng jengi ya Samla Phidaribha Warjri ibelong inong tho ibla sedang ban tho ha kini kisnem kibala let. Bat ilala ban penmi ya kini ki artli ki kot ha ka ba ila ai ya ka kerteng her testimony but sakawai pat ka kot ka ba arjung I ka ba ila ai kerteng her story. Dia bangin tip kam ni syu ya ka jingyai lenti jung I kum ita inong tho iblang syu sedang ban tho but kiwe ki benta jong ka jingim jing I aling ini phashi menta. Phidaribha ni priang sobhaya pi syakani ka program jingi ka tho katar. Kadang bagi parlok ki baju sontanat ban pe ya kini ka program jingi mo kin tip company asu ya pi lesi pila ban pin itu khamba asu ya ladi ki ki jing sontanat ki jong pi bat kumta ka pen name ha ka banga publish ki kot jonga kalong ribha kata kadika second name jonga ki hobbies jonga ki long ban listen to music but creative writing rukum jo nakata ka daw ngan sapoi publish ki kot jonga ru in the first place and I'm a banker by profession but I'm a graduate with an honors in economics. They are graduate in the year 2022. They must graduate ngayokam as a banker. They na do nang to ngala stang saban concentrate on my hobby, but it became a full-time work. But publish ki kot jangaken. Snow tanat pida namor ba pida student economics. Phidaribha kum I banker. Henry pidan pat ka jing I ban tho ban tar kum nemo haduk pindala ban penmi ikini ki artli ki kot testimony but her story kin dia pidani ko man pai ka ba ktik ki pi namar ko man chong na ka background jong pi mo ka pher bha but le se ka ikata ka jing so ko jong pi ka bawan ha pi ita I baktik ya pi ban stang ban tho. Back in 2017, I can do about ka mental illness, kata kadeka clinical depression. I was diagnosed with clinical depression. They par banga sha diagnosed with clinical depression. Tinga sedang man journal as suggested by my counselor or my psychologist. They with that sedang ban kwa ban publish bekiwe rukin yo ban pulih ka jing tho jonga namar ba Haka society jangi, khasi society, but in India as a whole, there's a taboo mo kumbaki taboo with regards to mental health, mental illness. They ban raise awareness ya ka mental health, but mental illness nga thoi ki kot jong haken. Kilong very personal. Kadika jingyat lenti. Kadika jingyat lenti ka jong artli ki kot ki kapang pedeng kadi shapang ka mental illness, but the second part kande shapang ka glory jo oble man I glory sha oble God Jesus Christ namar ba we go through trials and tribulations in life henry ladangi ni danbet ka jing kermen ka jing shania ha oble the uble unum eno he'll get you through and there's a light at the end of the tunnel when you stick with God. Snow tanat ba pida namar pa pitho shapang ka ek ba haka imlang ka salang na tani ong shapang ka mental illness ni pet yakinong pang kum ki ba lesi ki ba pla ni ki ba biet ni kum kita ki jat henry wat la ngi ong baka ka jingnang jing start kalawan kadang pun ba ka jing bam ya la ban so thu ya kini ki ba ya lenti ling ka ni ka jing pang ken kin diat ru pidang ko ban pin ye thu le si hangi namar kum ita kum pi ong tan mo pla ha ban ya ling bai kata ka jing pang nang ta pilong ru ikna iba bam don ya kan ka background literature ko man syong no tengah nget bah ka por ka jing sedang jong pi ban tho ya kini ki kot mo nganget ba pila ha ban kundu ki jing ki jong pi le se ki ba tang ma pi pin so tho ban tip mo le si pila ban ya thu kan diak chapang ki jing jong pi ha ka por ba pilang sedang ban tho Ningkong airport mga thought yang so dan lad kumno ban sha publish ki kot jonga tinga ngadan ki friends ki balaju publish ki kot jong ki tinga pan jing idea ne ki mo ko mashuang ngapan idea ne ki kumno baki publish ki kot jong ki tiki suggest yang ay kanika
website ka bakhat ka Notion Press kata kadeka platform hakaba fill up and publish for free dan ida fi kwa bakin edit yaki kot jong fi tang mga pat nga claim choose ka option ban edit namar ba nga kwa bakan long very raw, very honest and very personal. Ti ngadang donjing tmu ban tho shushu ki kot hindi kita ki kot ki banga donjing tmu ban publish hadin habot kita pat nga kwa ban don nong edit bakan kam long more relatable hot kan kam long more polished ti namar kata ka jing ka pangai kendu ka mafikeli ti kan nong ba I'm not an honest in English. I'm not an English honors student. So yeah, there's a slight difficulty. Tang ba por mga 10, 12 ru nga like and plus I scored high marks in English. Nga distinction bed in English. Nga dan hijing tmo ban English as my honors. Sama pat ngam so dan scope kata-kata like minta pat kila dan bon ki opportunities to let English honors ru hindi ka tu ka por pat jonga pat ngampat tip kita ki opportunities da ki dan ru ken haat kindiat pida pitho ikini atli kom pi ong tan pitho ha ka pareng mo English pidan ni am ka jing thmu pan ba le si hadin habon ki kot ki ba pin sanang man mi mo pidan jing thmu ban tho da ka khasi nga dan jing thmu ka punong e pi mo ha ka baning kong hi ba pin tho da ka pareng ka khasi ka long ka language wala ka long ka mother tongue ka jonga and ka long ro ka language ka bakam e khindian namar ba fi hab long very accurate ti ngadang dan hi jing e ha ka liang man tho da ka kintien khasi tang ba hadien habot eventually ngadan jing thmu ban tho shapanga matrilineal society mo jongka jela jingi meglaya kari khasi ba it's very different, it's very unique ba ni ai ya ka buram ki kinthe mo ri kinthe ho tinga kwa ban tho about the role of women in a matrilineal society that is in a state like Meghalaya. Ni so thu pida ba ka tin khasi ka long shisha ka be ambaro te kin ban yo e kata ka nong no kor kom tho ka ba biang ka ba paka ban le si ladang tho bakla na ban yalam bakla pinang puye mo ti na tre ladang impat long kita ki ba small thu banila na tre kadai ka ba om pile si pin up hadu kata ka por mo yo ya kata ka confident kum baki ong kata tin mo ka jing shlur ba pin tho pat hadin habot kindiat pida ki namar pi ong ni ba pi keren chapang ka mental health ka jing ya lenti ka jong pi pat ka belong jan ba pat ka jing im ka jong pi ma belong so personal kum pi ong ne namar ngitip ba kanu ka kam ka don pe ka jing kan tho kanu ka kam la dang ile ba kam nu kan ru ka don bai ka jing sha keren la ni ka jing sha ben la ni kanu ka benta ka belong kuman ji ono ka bam ju ai men siem kuman ono ti namar ba pitho le halor ka mental health ka belong ka kuman ji ono ka issue la ni ka ba kibrio ki salya ban keren pi pitho nam taki nong puli mo ki jing kan tho ki ba pi la ha ban ya ling ba kum ita ibang tho but kum kata ka bala hab ban ya ling ba kum kata ka patient mo kum chon no ki jing e ki ba pi kendu pede ha kata ka liang ngasngo kumba ting shumat ba kadan ka avoidance lani ka jingkiar ki brio lada fidan clinical depression lani ki jing shitam ha kaliang ka clear lani ka bod berkhat ha lani ka mensiam ka do no ru ka khia kini ki baro ki long ki mental illnesses ken lada fidan jingkia ka do no ka mensiam namar ba ka mental health jingi ka like it's a key factor bangin your overall well-being physical, emotional and ladang idan pat ka mental health mental illness ka rukam tre kam lene ka
compare na dong shadang ha dia nga sngo kumba ka jinga linti janga personally ba ka jing ka bangai kendo kum ka like a person with depression kalong ba ki bon ki brio especially initially mut ha ka por ka bangadang yo nga ha dang sedang ki stigmatize kamut you the negative behavior and the negative beliefs that people sometimes ki sngo kumbang issue imagine mo kalong fake like issue fake ya ka iki emotions iki feelings ki jangi and they're out of our control ngimla ban like ngimla ban control mo iki emotions and iki feelings ngi ki wan la kawan ti ban pinsngo tho shu halor kata nga thoi kini ki kon but kadan kata ka term psychosis ka medical term psychosis kata kalong ba suppose I'll give you an example shumat fide an introvert by nature fide bale ran bit pa ti all of a sudden fi kelalong parian ya fi kelalong hyper mo kumba fi kumba ki ti lada fi long kumta kamut ba fi yo itai episode of psychosis ka badai ka result jong ka depression ken da kala long over ka depression jong fi la kala reach maximum level te fi la ban yo ka ka episode of psychosis te da tang da fi yo ka ka episode tang ki bhayeng ki la ban tip phang ka ka incident mo ko ba ki te nga tho phang ka run mga la yo puli nga la yo pet ki movies te la da fi yo kum kita kum kata ka episode psychosis dia ngaso kum bak fincha stigmatize pha leda ka mi shabar kum to ken leda ka khubor ka sapriak be ki brio ken kiaria fi kim kwa sho banong parlok bat phi ti ki ignore mo kum bak ka kente no wengi ha kani ka jingpang kum ba phi mo ki brio ki salya banjan ha bangi don ya ka jing shitam ha ka khat but ki ik ibro le si teng kim don ha ka bor ka jungi ka dei ha ba bangin te la ka mi kita ki jing so ki jungi nani ko man chon da ka tin nong wei bangin control ya ki feelings ki jungi ma henry le si tang ki basham ki so thu ya kita bro but le si ki bashu pet nasla kata nga la ju so long na ki babun hi ki ba la ya ling ba ki ong ba le si teng la da ki pen snow ya kita ki jing snow ki jong ki ru ki brio ki ju ben ki ong ba ko ma chona da ka tin nong wei ki ko attention ma attention seekers ki ti henry le si tang ki tu ki ba ya ling ba kin snow thu ki jing ki babun ki hab ban ya le hapo ti kalong ka ba hadu kata tamo but nganget ba pila jam sha khaman pila la ban wan ra ya kata ka khana ka jong phi ka jingiakynduh ka jong phi lingba kini ki kot ki jong phi actually mo ki ba pila tho testimony but her story ki ba phi yo pade kum jong na tin long way ki positive feedbacks pade ki bala I mean sim le si ki bubun ki namar ko man jong no kani ka mental illness ngim jukran openly ni salya ban kran ru ti ngathre ki babun bha ki la yo men sim ru mo ti le si kan diat ngin phai shaki parlok lani ki bahayeng bahasa ni kinunu ki ba et ba thon ki ba la yo men sim pat na ki kot ki jong phi ki bon ki bala approach yang ha social media ro kum ha YouTube but ha Facebook ki bala kali kham banya phang ki kot jonga but ki ba kali na engala ban thiet mo la da ki la de puli ro ki la I feedback pa ki sotanat long kum ka like ban break ya ka tabu ya ka cycle ya ka stigma ma ti ki la sngo yo men sim ti ki dan pat ya ka second book pat long ki ong bad lada I can write it in the form of a like conversation between people or among people they can come back they ngala nakini ki feedback both positive and negative long ngala su tho shu kum no ban carry forward but ban tho kum no pat ki kot ki ba ngan sa publish ken yo men sim man pen wan dur mo man pen wan dur kum no pat ken kum ba phi batai mene kini kim de ki thup poetry
ki kham long jan bat kini ki khanalin kwan kin dia le sipilan batai bale pi jet pat ya kata ka benta ban penwandur ya kini kicing tho jong pi ama ka poetry hinre ka khanalin kwan ha ka poetry ngam the knowledge pass since I'm not an English honors student they ha ka form pat jong ka short story mo namar ba kani ka first book her testimony ka day a short story about this girl Peyton who had everything figured out, like she was born to silver spoon parents. The part, like when everything is perfect, suddenly it all changed. Kenya ka, in the form of a story. Kena maki brio kan so hope haba, ka mental illness kala banjaya no enuru at any moment. The kataru yakani ka character hakani ka kot jonga ka Peyton. Jack and kata ka mental illness mo all of a sudden ka kam realize baka pang mental illness ka shulong hyper concern ka shulong extroverted concern from her introverted nature the dep kum tapan and so realize eventually when she lashed out at everyone ken ti kata ka main theme kum baki ang kiten pareng jong ki kot ki jonga ki deba ban wanra Shakmat yaka mental illness ban break the cycle of taboo. Tenga jet knang in the form of a story knang baki brew can come long related can come long relatable mo. Then namadanga I in the form of a poetry. I'm not that knowledgeable. I'll be very honest with poetry writing. And secondly pat kadeba nga kwa bakin so tho khambanya ken kumno kaya linti ka jingem. But kumno eventually pat kaja kani kajing pangken mo yaka nama it can happen to anyone like and she's not faking it kam de imaginary in her mind ru de kaja shisha but ka de kam hende ka haka second book pat nga kwa nga wan lam yaka theme jongka jing dan rengkat jong oble ka jing shania jing ho oble wala pedeng ki jing ki jing jinja ba oble hi udan ka purpose kumba ka Bible verse Ecclesiastes chapter 3 verse 1 ka ongba there is a time for everything and a season for every activity under the heavens there kumta ken like even though she's been through a mental illness Peyton the character Peyton in my books and eventually God's grace will shine through ken dan be kajing pelilan namar kumba pi amantan kani kajing pang kalaban wan hakanu nu kedur kalaban wan hakanu kunu karta pat kalaban wan ha inu ibriru kamde ba ngila don kata ka jingmut lupa bakan wan hanga le pi kalaban long na benta junu ru ma but let's say kumba pi amantan kijing ho ngimla manlen ba paro kibringi ha manya bat nre kadon pat kajing plelat ladangi dan kajing shania pat mo ho ble nong bu thau kindia pidangi ko pin lesi nakini ki ko jong pi ba pin chem inu ibenta ba pin puli i pachan ba ka donot ka jong pi ba pin yatho lesi ka jingmut jong ita ibenta na ka benta ki parlok ki ba pe ngi mo perfect timing. How many times has he said it, but I did not listen? Instead, I rushed forward, so full of self-confidence, without even a tiny bit of the fear of God. Meanwhile, the Lord tells me, wait upon me, you are my child, trust in my timing and my plans. I will show you healing, liberation, and miracles. Trust in me, remember how I rose again on the third day. I am the Lord your God. So I'll wait upon the glory of God, because losing things does not always mean missing out. Dia ka jingmut jong kania ka day ka perfect timing. Kung mangala puli ka Bible verse ka baang there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ti kumta ngimde ban don ka jing shania haladia hingi day ban don ka jing shania aga por jong oblay nama ki ek baro ki dan ki shang ha kti jong oblay ba ka jing penyat ka basta jong o nama ka tangi de ban don bet ka
jinget ka basikam ha ki jing penyat basta jo oblay wala ki laban ki jing ki laban shan ka jing em ka jing nang briung em la ban lat ni ki jing Phidaribha ladang yai ne bat oblay ladang I don bet ka jinget ka jing shania ha oblay ki kum tang insa you ken ya ka grace ya ka mercy jo oblay kan shine through mga don ro se ini iwe ha kan ka kwat ka baar ka ban shan shu ekata ka baang ba may all the flaws shortcomings and cracks in my life be a place for His grace as in God's grace to shine through ken kumba ka John 13 verse 7 ka you don't understand now what I'm doing but someday you will tinggal kwa ban kenapa ngin pai kin dia ru halor kanika mental illness ka ba pipila shon kin ki kot broadly ni soktu baka mental illness haba kalong ka ka ba bon ba ki benta haba ngi kran chpang ka jingshitam chakabor perkhat ken ngidon ka schizophrenia ngidon ka bipolar ngidon bon ba ki benta balle si ka bah bangin ong se bangin penya pher yakine mapi balade kata ka we naki nongpang ko man ong no ayo ya kan ka chimpang ka jingyai lenti ka jongpi ka personal journey jongpi but ka jing so pher ka jongpi menta haba pila la ban ko man ong no mo pila job lani pila la ban overcome ya ka chimpang kwa ban ong ba teng ki briu ki tieng namar ba done misleading representations of mental illness dinamar kata ki tieng malishim dawai yo ki briu kem credential yo ki briu ki ongum ne kum tai ki namar kata ngimde ban le ran ban seek help kumnung in seek help ning kong eng ide ban let's say counselor lini psychologist tela da ila diagnosing i bangi don shisha kata ka clinical depression lini any other mental illness tingi ila ban advice singi bangin let not she psychiatrist mo lani I doctor jongka brain jongka neuro ti namar kata ngimde ban le ran le ki phat ki suggest ki counselor lani ki psychologist bangin let psychiatrist ni de ban di ki dawai di tikna bat lada ni de ban klande ka jinget ka jing dwai ti lada ublehi uman tingin salat hi mo na kata ka jingpang ti kumta nga kwa ban ong ba mangaru nga di dawai nga klem le rani kata ka jing di dawai ti nga seek help through counseling help then lingba therapy in the form of counseling but lingba ki dawai dashin ki ba I doctor edi mukhem ila ai nga ide I renowned psychiatrist I bapasna vilor di ipet Roberts Hospital di ngam so le ran ban plasha ka perthai bangala judi dawai ne I di kumta le da fi don ka determination ka courage but le da fi kwa shisha ban overcome mo namar ba le da fi pang ting fi la ban long ka jingkhia ka jingkit iki we ru ti le da fi et shisha iki we ki ba et ba thon jong fi ba le da fi et ya la di ru kum jo but kham tam le da fi et yo oblay ti fi de ban seek help but fin de ban le ran but nga kwa ru ban ong sa ko we pat ka phang ba ladangam Jingiakynduh ikini ka jingpang le singanum laban publish ikini ki kot so everything has a purpose ti takadaw nga don bet ka jinget ka jing shania hakataka purpose jo uble na benta jonga but nget sakam na benta jong baro hi ka ba uble ulabu benta ing shimet ken kademo kendiat pida namar ba pi klan mene halor kata ka website ka ba aya ka sponsorship ka namta kini ki kot ki jong ki le se na ka benta ki tu ki parlok ki ba don ka jing thmu mo ban mi ya ka ni ka kot le se kendiat pilaun batai kumno pi ya lenti halor kata ka benta ban finlet bit ka website ka ba ki kot ka Notion Press notionpress.com dila da filale Notion Press fin hab ai ka contact number ka email they have submit ka writing job fi fin hab jet fi kwa kumno ki fonts ki aka dila da kila approve ba ka de ka real mo ka like authentic piece of writing job hi
mut pin yo ban publish ken ti viap siu hi ka pisah kan diat concern tang ba la da fi kwa pat ban don nong edit fin hap kam siu kam dam shu kam bo shu ken kamut nadu kan ni ka cover trong ki kot fi hap design hi pi hap le hi ka shong ha fi la da fi kwa ban design hi la ni pha le ha ki ru tang ma nga choose hi ban design hi ha kamut la da ni kwa ban le ya ka cover design cover la da ni kwa ban pha le ki kamut ngin ha man siu em namar ki babun le simo ki nong tho ki bedang sedang ban tho ki don ki jing ang nut chunu kin le chunu kin hai pat le se kim tip ya kalat mo te le se lingbai ta i khubor jong phi le se kin yo ka ta kalat mo ka plan pida hoi kin get pida sha bangin penwai le se kan ka program ka khubor jong phi na ka banta ki wei pat ki para nong tho ki bedang sedang ban tho ki bedon ka jing ang nut ban pen mi ya ki kot ki jongki ka khubor jongpi na ka banta jongki bat ka khubor kelum na ka banta ki parlok ki baju semua tanat ban pe ka program jungi well nga kwa ban ong ba WhatsApp tiang namar ba kin done bet critics tie namar kata WhatsApp tiang ki critics henre le bet ya ka passion ka jongfi le bet ya ka ka ba fi kwa ban ne kum ha ka with regards to what we're conversing ya ka ban tho ban tar ya ka ya ki kot le ni ki poetry kat kum ka jing man jong phi the namar kin done bet ki critics if you can be the ripest peaches in the world and there's still going to be somebody who dislikes peaches so don't fear critics henry follow your heart, follow your passion. Rengkat pat bo yo ubele hak baningkong, bo ekajing duai hak ba ningkong, but ke khubor ke lumpat ke bangan nak ban ong te kadeba. If you hear any misleading and false representations of mental illness, so speak up to negative stereotypes. But lada fidan kanu kajing pang haka binta ka clear ki jing wat jing per khat le ni ha ka dot note ka min sim ka khya jong phi shu let ka seek help namar ba it's not the end of the world and it from la ban lat ni ki critics from la ban lat ni ki brio ki ban grand bed ti namar kata per khat yala dia per khat ki ba et ba thon jong la dia but uble undan rengkat ha ka journey jong phi uble shibon ti kublai shi pun pida namar kum ba pi ong mene ka jingyai lenti ka chong pi kala la ban penlong ya pi ban penmi ikin ki arti ki kon but kum ba pi ong ru ba le se la da phim ya lingba kata ka jingpang penum la le se man penmi ikin ki kon mo but le se kata hi ka de ka ek ba uble la bu benta na ka benta chong pi ba pin sam ya kata ka khubor se ki wei pan ki ba le se ki ban puli ka kon chong pi la ni ki bla adap puli le se ba kin yo men sim ban ya cakap ada kejing im jongki namar kum pi omentan mo ki ibaro kim kut tang hang ni le si ha ka jingmut jongi ki breu le si ngiso bakal akut mo henry le si kadang bun bahag ke bangi di ban le tingi ket bok ket riang ya pi damo na liang ka di ke mitlaya ru ikwa ban ai ku ble ka por ka jong pi but ba pila kloi ban sam ya ka jing ya lenti ka jong pi but ngi kermen ba pinang la shu ban pin mi ki kot ki bubun ki ban ai min sim ki wei mo thank you so much te palop kum tung yo sngo ye samla phida ibala hab ban ya lingba ki jingpang jing stom le se ki ba iklem poi per khat ba ken wan ja ka jing im ka jong i henry kanihi ka ju ka jingpang kala la pat i ban penwan dur ya kita ki kot ki ba ila la ban penmi na ka benta ki babun le se ki ba ya lingba ki ju hi ki jingpang ki ju hi ki jing ya lenti ba le se ki bla ai min sim ki babun but sha bangin penwai ka ni ka program le se ka long ka khubor ka ba hadu kata kata nambar ba habangi la ban pikir ya ka met kaphat jungi habangi pangi shitom ni deiru ban pikir ya kata ka mental health ka jongi lada ngim khlan ha ka bor perkhan ngim biang ka jingmut perkhan ngim so sting ni so kya ka jingmut perkhan ka kta ru ya ka kwat ka kya jungi ka ba purahi ti parlong nang yai penslor ya ki bi bathon jong phi ha ba poi ba ki don lingba bat ka jinga lenti lingba kini ki jingpang ki bakum kini bat ngi dipen ai min se me ki bakin nang ya chakma da ka jingem ka jong ki te palok hadup ni nai syam yang bat pia ko bi pat ka por ku blei pi paro